хорошо. Yeah, so on previous class we have discussed several conditions for the module to be trivial, and let us recall this lemma. So so notice that now we are interested in P group. So P group G. We have noticed that if you want to, so first of all, we know that the class represented, so each class of Galois homology for the finite group is a torsion module. Yeah? So and then we had a group we had a proposition that characterized the p-torsion part of this cohomology via the following observation, that you can consider the group the Silo subgroup, and you can consider the corresponding p-torsion part of some module, and then you have the canonical restriction. So the restriction to this P subgroup, and we noticed that it is injective, so that if you want to characterize the module, that if it is trivial or not, then you can reduce the situation to the Silo subgroups. And on previous class we have started with considering so Silo subgroup as a P group, so we have started with the P group, and we have noticed that observation observed that if V is the vector space over Fp, finite dimensional vector space over Fp, then there exists with GP action. Yeah, so GP acts on V. So it wasn't even necessary that this action was linear. The only thing that we used that zero was preserved by this action. And then there exists via the fixed vector fixed by GP. So this was the main observation, and this really tells us about representation theory of Fp groups in characteristic P, that it is very it's not rich, yeah, so it is poor, and so that you have only if you want to consider, I mean, it is poor from the viewpoint of irreducible modules. Yeah? So the only irreducible module is one-dimensional. So we have observed that if you have the group algebra of Fp, now you have the corresponding augmentation ideal. But there can be some non-trivial extensions. Yeah, of course. So this extension is non-trivial, for example. Yeah? So this is example of non-trivial extension, and so that's why on one hand this theory is rather poor. On the other hand, it is it is poor from the viewpoint of taking a reducible submodule, but it is quite complicated, of course. And so in a sense, the problem is rather wild of describing all types of representations. But anyway, one can work with this, and we have noticed that this augmentation ideal is the only maximal ideal
of FP, of the group algebra. So you can put actually here any Q, so that if you like, you can put FQ also. So this yeah. So then if so this when you study the modules of these groups and criterions of homological triviality, one can just reduce your divide your problems in two parts. Yeah. So one part is the following. So first of all, we can consider modules that are annihilated for P. So A is a P torsion module. So in the most strict sense, so P times AP is equal to 0. And so then we had the following criterion, so that so this is proposition. Then the following is equivalent. So you can consider the triviality of the module itself, then the triviality of cohomology, I mean zeros cohomology, and the triviality of homology. And so let me just do a slight comment. Yeah, so if you have the P torsion module, you can check its triviality via starting considering the zeros homology and cohomology. And proof here, yeah, so I want to comment on 2. So if you know 2, and the A is non-trivial, then of course you can consider, yeah, of course this Billion group can be infinitely generated, I mean from the viewpoint as an abelian group. So you have to consider ZP. So you have to consider an orbit, and this is just the linear span of the group algebra. And this is now finite dimensional subspace. Finite dimensional subspace. Yeah, because we are considering FP torsion. So modules, and then you this implies that there is a fixed vector. So there exists a fixed vector. Yeah, so if you are thinking about considering co-invariants here, so that just if you know 3, and yeah, and the fixed vector is invariant. Yes, so that means that just Ag is not 0. So and the other thing that should be commented, that if you are considering H0 with sorry, I have that probably was confusing. So this was a homology. So here. Yeah, so when you consider H0, yes, so this is just taking co-invariants, and co-invariants we have learned that they can be taken by
taking A modular this augmentation ideal times A. Yeah, and this is maximal ideal. So if you have basis of AIA can be lifted to A, and then we can consider this basis. So this is A1, K. So this basis here, yeah. So you can lift them as A1, etc. AK, and then you since this is the basis of the quotient. Yeah, so then you have that module IA plus this submodule is equal to A. And this is precisely a Nakayama lemma that tells you that since, but in non-commutative setting, yeah, so this ideal is the only maximal ideal in finite dimensional algebra. However, we are in a non-commutative case, but Nakayama lemma also works in non-commutative case as well, and so that this implies that, yes, so this is precisely the Nakayama lemma of the form that M is equal to M times M plus submodule, and passing to the quotient, this gives you that the contradiction to the usual Nakayama lemma, and here you can do the same thing, and you see that A1 AK is also the set the set of generators, the set of generators of A. Yes. But A can be infinite dimensional. Yeah, so here it is in infinite. Let me say that A is finite dimensional. Yeah. So just, yeah, but here, yeah. So let me say A is finitely generated abelian group. So then this yeah, so yeah, so then this suggests also the following. So suppose yeah, so a lemma yeah, so just suppose that G is a peer group. Yeah, so now I want to check the freeness criterion to get a cohomological criterion for freeness. Then just yeah, so just yeah, so maybe the following is true. So if you have G as a P group,
I missed some condition in my notes, so sorry. Let me write down the proof, and we shall see then that everything is fine. Then, if the homology group is finite dimensional, is finite dimensional vector space, then A is a free module over FPG. Yeah. So this should follow from our preceding observation. Yeah, so now you take the basis, so you take IJA, take a basis. Yeah, so this is a basis. So this allows you to say that, so you have a free, then you have a free module, so of just F that maps to A. Yeah. So this is F is just FP to some power and to K. And so you see that yeah, so you can take the kernel. Yeah, so sorry. This is yeah. So this is a basis, and this is yeah. So sorry. This is the free module from the viewpoint of the group algebra, of course. Yeah. So this is just the G in the power k. Yeah. So this is just so I want to say that it is free from the cohomological. Yeah. So as yeah. So and so you have a kernel here. And then you can write down the exact sequence. So you have yeah. So sorry. Here, so not H1 vanishes. Sorry, this is H1. I was just this was yeah. So I didn't notice that this was H0. So I'm just claiming that your cohomology group vanished. So you are taking so you are having the basis. And then you can write, so you have this short exact sequence, so you can write long exact sequence of homology. Yeah, and you see that these things are the following. So this is just a
modulo EGA, and this is just free module, modulo EGF. And by assumption, these guys are, I mean, we were saying that we were taking the basis of A and we were lifting it to the basis of F. This means that, of course, when you reduce modulo EGF, so this basis is, I mean, this vector space becomes isomorphic, yeah? Because they have the same number of generators and they map surjectively. So this is isomorphism by assumption, by the choice. By the choice of generators, yeah, of F. Yeah, so in a sense, this, so in a sense, this is the way to choose the minimal number of generators. Yeah, so in your module, and you notice that this is 0 by our assumption. Yeah, so this is isomorphism, so you see that this is injective. Yeah, so this this shows that this element just is equal to 0. So this implies that H0 G kernel is equal to 0, and this by our cohomological criterion, by our criterion. So this means that kernel is equal to 0, so the module is free, and this is vice versa. Yeah, so this is more or less vice versa observation. And this suggests the following theorem that allows you to characterize freeness in cohomological statements. So this is proposition characterization of freeness. So you have G again as a P group. So A is a module, G module, such that PA is equal to 0, and it is free. Yeah, so this is finitely generated. So then it is free. Yeah, I shall write explicitly FP of G module. If one of the following holds. Yeah, so we were talking about homology only in one place, yeah? But then you can just say that so all theta cohomology vanish, but it is sufficient to see it that it vanished for some place. So for some Q. Then the second. Of course, all cohomology vanish, all Tate cohomology vanish. And just A is induced. Is the induced module.
and the last one just that A is free. Yeah. 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 So yeah. So just yeah. So It's induced from what? from a Bilan group. I mean, if just from just the sum of copies of FP. So it's the same since it's free. Yeah, it's the same. That's it's free. Yeah. So just then it is free if one of the following holds. Yeah. Yeah, so the thing is that difference is when we are considering just ZP modules. Yeah, so then you just yeah, so let us prove from one, so prove that one implies freeness. Yeah, so that will be a sketch of the proof. Then just notice that, so remark, if A is annihilated by P, then the induced module will be also annihilated by P, yeah, because it is home in the then induced module is also and this when we're taking, yeah, so this is just home from over Z to ZG, and here you have lambda, then, well, A, so this is annihilated by P. Yeah, so the target is annihilated by P. So the and this yeah, and if you take the quotient, yes, so when we are considering this was E tilde, yes, so we were in order to apply the visage. It's actually co-induction. А? It's actually co-induction, right? Ну да, да. Yeah, this is co-induced, yeah. So, yeah. So, this, yeah, so this is also, so the module that is the quotient, and so it's also annihilated by P, so we are in the sense, so we are in the just settings of the previous lemma, and this tells you that just yeah, so we have this allows you to do the shift, so we have the, if you know that HQ GA is equal to 0, then you can, yeah, and also if you like, so induction changes, co-induction changes your cohomology, yeah? But induction make a shift on homology. Notice that you have not only one operation, but you have operation that allows you to shift cohomology to lower cohomology and to decrease homology. So in a sense, you have
on the Tate homology, you have two operations that you can, on the right hand side, you can make a shift in this direction, on the left hand side, you can make the shift in this direction. Ну, то есть, как бы, что мы можем не только коиндукцию производить, но и индукцию тоже, да? Индуцировать модуль и, как бы, и вкладывать наш модуль в индуцированный и брать фактор. Это сдвигает и гомологии, но в другую сторону, ну, то есть в положительную корректировку. То есть это нам позволяет как бы сдвигать в нужную сторону и прийти к любой степени, которую мы хотим. So in particular, you can choose this degree from the previous lemma. So if you have this for some q, so the same shifts can be applied to homological part, just negative, via taking induced modules. I decided to write this down. So you know that this is true for some q, so this implies that h1 of via this shift, so you are taking h1 of b, and this is equal to 0 for some module b related with a. Yeah? And the relation is the following, so you know that Hn Ga is equal to Hn minus Q minus 2 for Gb for any n. Yeah, so, but we needed only so the vanishing gives, yeah, so the shift by 2 because we wanted to have this homological part. We wanted to compare with this homological index and by previous lemma B is free. And it is quite funny proof, yeah, because you have out of A, you have constructed several times B, which can be quite complicated. Then you know that B is free, yeah. But then actually you should prove that A is free then. But you shouldn't do this because B is free. This implies that all homology, Tate homology of B is equal to 0. And this implies that all homology of A is equal to 0. Yeah? So this is equal to 0 for any n. This implies that all homology for A is equal to 0. And by previous lemma, this implies that A is free. Yeah? I don't understand. Да. Не, ну то есть как бы прикол такой, вы конструируете просто, ну, вы берете A, у нее нулевые когмологии в каком-то месте. Ну хорошо, вы можете сконструировать, A где-то вот лежит, то вы можете сконструировать B такое, что
его когомологии нулевые в конкретном месте. Но бета, да, но это модуль покручения, поэтому можно применить предыдущую лемму. Отсюда у него все когомологии равны нулю, но у вас же связь между когомологиями A и бета. Поэтому у вас все когомологии А равны нулю, ну и в частности первые гомологии. Ну, нулевые, первые, вообще все они, значит, тоже равны нулю. То есть это вот такой трюк, который, с одной стороны, у вас сложная связь между B и А, да, с помощью конструкции, с другой стороны, вам совершенно не надо знать, какая она. То есть как бы вот в этом сам трюк стоит. Вот. То есть это вот доказывает вот эту лемму, и в общем это показывает, насколько удобные вот эти вот все гомологические критерии и наличие сдвига в теории гомологии. Вот. Ну и теперь как бы можно... So now we can formulate the criteria. We have formulated the criterions for torsion modules to be free, and now we want to consider opposite part. Opposite case when A doesn't have torsion at all. So G is a P group. So A is G module, and now without P torsion. Yeah, so previous part was about the module with P torsion, now it is an opposite part. Then the following conditions are equivalent. So again, I want to give a criterion for freeness or cohomological triviality of A. And these are the following. So first, that just HQ state cohomology vanish for two nearby indices. Yeah, so that means that, yeah, so in order to check, and this is equivalent to say that all cohomology vanish. Yeah, so I hope this, this is not literally true, but so literally makes sense, but I hope it is clear, yeah? How we write this down. And the third one, that A modular PA is a free module. Yeah, so what is important about this statement is criterion of homological triviality, yeah, for the module. So and why we shall need this, we want to have the following. So we shall reproduce. So we shall have a map which we want to prove to be bijective.
and the bijectivity map on cohomology can be reformulated in terms of cohomological triviality of the other module, and that's why we really need the criterion for cohomological triviality in the end of the day. So let me give you the proof of this. So this is the following. So just A has no p torsion. So in general, of course, the sequence that multiplication by p, yeah, for arbitrary group, it has kernel and co-kernel at the same time, yeah. But here you do not have, since you have injective map, so you do not have kernel. You have only co-kernel here, so yeah, so you can, and the second, of course, will be just clear because you will have long exact sequence of cohomology. So this is multiplication by p. And you can notice that yeah, so you may notice that this yeah, so yeah, of course, if you have triviality of the following, yeah, so I'm just writing down this part of the sequence. Yeah, so the triviality of both groups implies that this, yeah, so the triviality of both just HQ and HQ plus 1 is equal to 0 implies that HQ is equal to 0 of this module, and this implies that A mod PA is free by previous theorem. And if vice versa, if you have yeah, so you have this group equal to 0 and this group equal to 0, so this implies that this equals to 0 and this is, we're done. In the same time, if you have yeah, and if it is, and of course, if it is free, so it is 0, so this is free by previous theorem, and this implies that this is free for any Q. Just so, just yeah. So A mod P A is free. So this is homologically trivial.
And this implies that this is zero, so this is zero for any q, and then if you look at our sequence, you will see that multiplication, so this implies in our sequence that if you look at this place, yeah, just so here you have multiplication by p. So you see that this is zero. So that means that multiplication by p is injective. So multiplication by p is an injective map. But you have the property that just if you multiply this by the order of the group, which is a power of p, G was supposed to be a p group, so this is p to the power n, so this is equal to 0. So this is contradiction by the injectivity of p. Yeah, so we have contradiction. Yes, so that means that this implies that the module is trivial itself. And this implies that it holds for any q. So then you have, so the module is cohomologically trivial everywhere. And this is the most complicated part of the proof. Yeah? I mean, all other assertions are trivial now. I mean that they're equivalent. Ну, то есть, как бы не очевидно, только вот эта часть. Вот. Ну и давайте, да, теперь перейдем к... So the next step is cohomological triviality of X and torus. So we shall use previous lemmas, the criterions for cohomological triviality. And then we shall reformulate this in terms of just other statements. Yeah. So just let me formulate important lemma. So in order to apply the visage or the shift of our indices in data homology, we're really interested in suppose we were interested how the factors. So for example, we have used already the following. So if you have induced module for so co-induced module for ZG for the group G, then it was also co-induced for restriction. Yeah, so co-induced for the subgroup. Yeah, where H was the subgroup of G. Yeah.
And here we want to have the similar properties. So suppose A is induced module. And then the modules AB, home AB, Tor, also you can take Tor AB and the X. They are also induced. Yeah, so this is this thing. I think I shall also give you as I shall extend the set of exercises by this statement. This is more or less straightforward. Yeah, so this is because you can just yeah. So the only thing that could be a little bit subtle here. This is discussion. I mean, one have take it so pay attention for this, yeah, because when you're thinking about bimodules, yeah, so they are of course linear in each argument, but since we're talking about induced modules, you should think about G action, yeah, so the module B has also G action. And you have to think with respect, so you have to think how you should introduce the action on the tensor product, on home, and more a little bit more complicated on Tor and X. And Tors and the X are taken in the sense of a abelian group. So a remark. So Tors and X are taken taken in the category of abelian groups. So there are no higher X than Tors. So there are no higher, and also you should I mean when you want to consider the action on Tors and X, the one way to produce it, so either you have to do it via resolutions, just you have to explain it that if you have the map between modules, which is isomorphism, then you have the corresponding map between resolutions, of course. And either you have to introduce it via the following construction, or you just introduce equivariant resolutions in terms of abelian groups, which is easy. Yeah, here. So you can produce the corresponding equivariant resolutions, and this yeah, so this gives you the following yeah, so notice that we can extend also the theorem of cohomological triviality. So for a G module, now I get rid of saying that it is has torsion or doesn't have torsion. So I'm speaking about arbitrary group.
the following is equivalent. So this is now general criterion of cohomological triviality. And so it will be very similar for, how you can check homological triviality. So since, so let me maybe again, so just it will be convenient to recall again the restriction map form. So let me write it down before the theorem. So always we shall consider CELO subgroups. P group, P subgroup. And you have the corresponding restriction. On the P torsion part. Yeah? And this is injection. So, and in particular also, so this is, you have the following property that this cohomology of P group is P torsion part. So let me formulate out of, again recalling this, so let me formulate the theorem of cohomological triviality. So for... Можно вопрос? Да. Вот на когомологиях это отображение действительно вот в эту сторону. У нас же есть отрицательная часть, и оно там как бы... Там это будет гомологии, как бы отображение идет в другую сторону. Нет? Нет, ограничение группы, понимаете, но... Вы говорите, что там коограничение, да? Ну, я не знаю. Сейчас. Ну да, но как бы... Но это в том смысле, что тем не менее, ну как бы со следующей теореме это противоречить не будет, просто, ну вы правы, да, что там как бы, там она в другую сторону, ну и вроде там должно быть, значит, сюррективность, да? Ну, как бы, если здесь инъективность, то там в другую сторону. И, ну, то есть, как бы, вот это вот отправляется в P кручение. И, значит, там оно должно быть сюррективное, я думаю, просто. Ну, то есть, двойственное утверждение – это сюррективность. Ну, потому что, как бы, откуда вот это вот приходило? Это приходило просто из-за того, что у нас было еще норменное отображение, и вот это мы отсюда, да, мы могли, сейчас откуда, у нас было отображение усреднения, да, которое позволяло подняться из вот отсюда. Вот, сейчас, ну, у вас было отображение, если у вас есть G по H, да, у вас было норменное отображение относительно G по H, ну, которое говорило о том, что мы суммируем по всем смежным классам, которые принадлежат G по H. Вот, и оно позволяло, ну, продвинуться отсюда в ту же G. Да? Вот, ну и как бы
тем самым и вот это вот сквозное умножение, сквозное отображение, это было умножение на порядок же PH, которое было взаимно просто с P, потому что P силовская подгруппа. Но следующей теореме это в любом случае не противоречит, просто как бы это, ну, как бы полезно помнить, откуда это все приходит. Yeah, so for a G module, the following conditions are equivalent. So first of all, so you can you have to check the triviality for any CLO subgroup. So for any P, and so there exists Q that depend on P, such that HQ of CLO subgroup is equal to 0, and HQ plus 1 is also equal to 0. So the second is that just the group is really cohomologically trivial, is equal to 0 for any Q. Then the third one is there exists finite resolution, finite projective resolution. Where P i's are projective A modules. Yes, so this is the following. So this is projective resolution. So you have P0, P minus 1, so P minus 2, etc. But the thing is that it is finite. Yes, so that you are ending at some place. Or you can think of existence of very short resolution. So that this is equivalent to say that the resolution is very short. So just P1, P0, A. Yeah, so these are ZG modules for PI projective ZG modules. Yeah, so yeah, the idea is the following, that first we shall need the following lemma. This is more or less evident. So suppose you have exact sequence. So where just all ni's for
I not equal to I0 are homologically trivial, then this implies that the remaining one. So one or just all modules except one are homologically trivial implies that the remaining one is homologically trivial. Is also homologically trivial. Yeah, of course. So notice that saying homologically trivial makes sense in Tate cohomology, but when you are speaking about ordinary cohomology, of course, you have taking co-invariance and taking invariance, you will get that this module gives you a non-trivial module. Yeah, so that's why we are taking Tate cohomology when we are speaking about invariance, and we are speaking about cohomological triviality of the model. And using Tate cohomology is more convenient because you can do shifts, as we have already done. So proposition is the following. So A, B are G modules. Yeah, so the proof is just an exercise. I mean, this follows from the splitting. So you can use the splitting of the long exact sequence into the short ones, and you can just prove it later. Okay. So then there is more interesting just statement. About so if A, B are cohomological trivial, then if can you say, for example, that the tensor product of A and B is homologically trivial? And just then the answer is that not always. So there should be some additional criterion. So if you have, you can consider Tor of AB, and it is homologically trivial. So there is respectively X1, AB, Over C. and Over C? over Z, yeah. X1 over Z BA, so again respectively. I mean, if these modules are homologically trivial, then it implies that the tensor product itself over Z, and here respectively Holmes over Z. And so here, I mean, for this Holm to be homologically trivial, you need first text, and for I didn't say that so they are not both homologically trivial, such that A is homologically trivial. And this is criterion for the tensor product and different Holmes to be homologically trivial, but but you assume homological triviality only for one of the modules. Yeah? So
And the proof, so that means that just saying that E is homologically trivial is not enough to guarantee that the product is homologically trivial. So let me just give you the proof. The proof is slightly different for torso and X, but just let me prove it for Tor and give you X as an exercise. So E is homologically trivial. So that there is a resolution, of projective modules. And then you can write down the long exact sequence for torus. Yeah, and you start noticing the following. So this is just 0. So this is homologically trivial by assumption. Assumption. Yeah, and then you are looking at there are remaining modules. So you want to say the following. So we shall notice that these are both homologically trivial. So homologically trivial. Сейчас, мы теоремой пользуемся или? Нет. Это наоборот, это мы это для теоремы лемма. Ну, в смысле, нужная нам лемма. Как мы резольвент такую короткую сделали? Извините, да. Это мы резольвенты пользуемся, да. В смысле, теоремой пользуемся, да. Я забыл сказать. So this is by the theorem, by previous theorem. То есть мы не будем доказывать? Я думаю, не будем, да. Но просто, на самом деле, вот эта теорема, это буквально повторение, если посмотреть, вот эта теорема, это буквально повторение предыдущего. Другое дело, что вот нужно, то есть тривиальность когмологии, например, нужно проверять для силовских круг, поэтому, за исключением того момента, который вы обрисовали, да, что здесь мы говорили об инъективности отображения, ограничения, а там нужно говорить о соответствующем отображении из коограничения. Нет, да? У нас же там гомологии для гомологической части. У нас что-то там отрицательное есть, мы всегда можем задвинуть положительную часть. И это тоже, да, и это тоже, да. Вот, и соответственно, то есть, когда мы смотрим на проективные резольвенты, мы видим, что для проективных модулей проективные модули это прямые слагаемые свободных.
Поэтому, да, это вот я как раз хотел, ну, сейчас все равно сказать это, ну, вот в этом месте. Yeah, so notice that here you have, so I want to use the previous lemma here, just to say that since this one, and this one is homologically trivial, this implies by lemma that A tends B is homologically trivial. Why it is convenient to speak about projective modules, not injective ones, for example? Yeah, because PIs are direct summons. Direct summons of free modules. Yeah, so that PIs plus QIs are free. Which are homologically trivial. Yeah? So you see that, I mean, they are not only submodules of free modules, so they are direct summons. So if you know that the homology of PIs is the sum, so this also realizes P1 tends to be as yeah, so just a second, should I say? Sorry, and here I want to say, yeah, so here there is also a subtle moment that, of course, this implies homological triviality of the free module of PIs, but doesn't say anything about the tensor products. But notice that just you are writing down PIs. So you want to write down P tensor B. It is the subset of P plus Q tensor B, of course. And this is a subset of free module. Yeah, so since P plus Q is just ZG to the power K, yeah, so then this is a subset of induced, so it is a direct summand of induced module. So this is induced. Then this implies that it is cohomologically trivial. So that ZG K tensor B is homologically trivial. And then this implies that P tensor B is homologically trivial as a direct summand. Yeah? Because homology is additive. Yeah? As a direct summand. So just notice that all the time there are some small tricks about induced and co-induced modules, and this yeah, and so if you want to consider the following, so your
if you want to, so if you want to prove this theorem, you just have to write down long exact sequence and so the main point that the main point about this is that of course there is always projective resolution, but it have infinite length, and you again use this if you want to prove homological triviality, you just take infinite so existence of this resolution, you just take this so you start writing a resolution, you write down kernel. I mean, it is sufficient, of course, to prove that for homologically trivial module there is very short resolution. Yeah? And here you just have to write down kernel. So you write down this first projective module, you write down kernel, and prove that kernel is projective. So we are considering the corresponding Tor. And now, so this theorem allows us to formulate the criterion of for homological triviality of the map. Yeah. So just the following theorem. So G is finite. So A and A1 are G modules, and F is the map from A1 to A. This is G equivalent homomorphism. And assume that for any P, just and GP Silo subgroup. There exists NP, and such that the corresponding maps on the Silo subgroups on the homology. So from A1 to A. So just the following holds: Fi is surjective for I equal to NP. Just injective, so bijective for I equal to NP plus 1, and injective for I equal to NP plus 2.
So also assume that for G module B, we have the following property that both stores are tor1 of AB is equal to 0, and tor1 of A1 is also equal to 0, A1B. Yeah, so then this means, so then for Сейчас можете повыше чуть. да, давайте, ну да, давайте сейчас, вот так, нормально вам? Yeah, so then for any subgroup, this is a rather technical criterion, but it is, I mean, it is most convenient for us for using. So for any subgroup, the map, there is a induced map on the homology of this group, cohomology of this group. But you just are not using. So this is there are two things that we used here. Yes, so that we have considered the maps FIs only on the silo subgroups, but we have made a change of the group and the change of the coefficients of homology. So this these maps are bijective for any I. So yeah, so of course when we want applications, the most important application will be for H equal to G. But notice that, so what is most important here, that if just you can, even if, yeah, so also in applications there will be used for, I guess for B equal to Z, but this is just most general formulations that can be done in this case. I mean, it is the strongest theorem that can be obtained this way, but the most important thing that just you can, if you want to prove that some map is injective, you can try to do it via checking in the places where it is the easiest thing to check. То есть вот как бы теорема вот о чем, ну что у вас есть отображение между когомологиями индуцированное, вот когда они сюррективные, ну в смысле когда это изоморфизмы спрашиваются. Вот, но изоморфизма, когда вы можете поменять группу и еще поменять коэффициенты. Вот утверждается, что если f и t, ну вот как бы вот у вас три места подряд идет, вот если они в этом месте получаются сюррективные, да, что они в этом месте сюррективные, в этом биективные,
а в этом инъективные, тогда у вас они вообще во всех местах получаются инъективные, биактивные. Ну, то есть, вот как бы, а вот это вот когомологические торы, это просто, ну, вот, условия для когомологической тривиальности тенсорного произведения. Ну, то есть, как бы, обращение одной торов фактически нужно для когомологической тривиальности. Вот. Ну, давайте сделаем перерыв небольшой. Я поясню эту теорему, и вот как бы после этого сформулируем теорему Тейтона-Каяма. Как раз та, которая отвечает за теорию полей классов, за отображение взаимности. Вот. А в следующий раз я тоже все-таки хочу сделать лекцию, и ну, вот, я уже расскажу об отображении взаимности. В основном отображении. В общем, эта теорема про короткую изоленту, она как-то похожа на такую же, ну, на похожую теорему вот, с локальными кольцами. Да, но это... Тут тоже локальное кольцо. Что? Тут тоже локальное кольцо. Ну, оно играет роль, да, локального кольца. Ну, как бы, потому что, ну, из-за того, что у вас вы можете все свести к силовским, ну, то есть вам, ну, вы все сводите к силовским подгруппам, да, и вот это групповое кольцо становится локальным из-за этого. Так что это не случайное совпадение, конечно. То есть там же тоже, что всякие эти проективные размерности можно считать. Да, ну что можно брать, ну да, ну то есть как бы что можно брать изоленту, обрезать ее на нужном месте и показывать, что, ну, что последний коядро, ну или ядро, в зависимости от того, какой вы изоленту берете, что ядро тоже проективный модуль. То есть это, ну, как бы стандартные там аргументы, там даже попроще. Ну, то есть, но там бы эта теорема звучала, что если у нас модуль когомологически тривиальный, то
он как Не, ну бы там просто, там та теорема, она примерно такая, что если у вас xt зануляются выше какого-то, то у вас в точности есть резолента данной длины. Да, причем x можно считать не с любым модулем, а с k. Ну да, то есть там как бы разные бывают. А здесь откуда еще плюс единица берется. То есть, что А не проективный, а у него ну, как бы, размерность А1. Ну это потому, что у вас когмологическая тривиальность тут ну, это, грубо говоря, два индекса, а не один. Да, ну что, давайте продолжим. Вот, как такие вообще теоремы можно доказывать? Ну вот, обычно, когда мы интересуемся отображениями вот такого типа, то рассматривают ну, цилиндр отображений. So the proof will be via mapping cylinder. And the idea is the following. So consider, here we consider the induced module A1. And
of course, yeah, so A1 is embedded into its induced. And so you can map A1, so you have the map that maps A1 into A, and maps A1 into its, so there is inclusion of A1 into its induced module. So this allows you to consider, yeah, so the extent, so just the sum of A and A1. And this just notice that A1 is cohomologically trivial, so A1 overline is cohomologically trivial. So adding A1 do nothing, and you have so the corresponding cohomology is just the same as the cohomology of A. Yeah, but the benefit now that A1 we have inclusion of A1 into this sum. Yeah. So just yeah. Moreover, notice that yeah. So notice that it is induced. Yeah. So the module that we have added is induced. So it is homologically trivial with respect to any subgroup. So since it is also H induced. Yeah, so just A1 is induced, A1 overline is induced from G, but it is also induced from H for the group H, but for some other module. So this is cohomological trivial, and you have the equality for the corresponding homology. So then you have exact sequence. Just long exact sequence. Yeah, so let me write down this A1 maps into A1 tilde, A tilde, and the quotient is just A2. So you are mapping to HI HA1. So here you are writing down H A tilde, and of course when you just use the isomorphism with H and A, so the corresponding map from A, so this inclusion of A into A tilde maps, so when you use this inclusion of A into A tilde, it gives you, when you use this isomorphism, it gives you this F star that was used in the beginning of
So this Объясни крышечки, да. да. Yeah, and of course this. Yeah, so what we know that you have the F star maps between silo subgroups. So it was well, surjective, bijective, and injective for collection of indices. So just you see that if you look at the corresponding yeah, so you can apply this this sequence, for example, for the silo subgroup. Yeah, so H will be put GP. So you have this I plus the map F star between I plus 1. This is bijective. Можно вопрос? Да. Вот там диагональные стрелочки со звездочкой. Да. Почему она со звездочкой? Ну, это потому что вы просто, ну, отображаете то, как у вас, ну, вот это вот просто И со звездочкой. Ну, секунду, сейчас я напишу. Вот, просто смотрите, ну, у вас вот это вот A тильда, это что такое? Это сумма, ну, A тильда это сумма, да? С одной стороны А с другой стороны А1 тильда, да? Вот, соответственно, когда вы, как она устроена? Ну, фактически она, ну, то есть вот это вложение получается, ну, как оно устроено? Ну, то есть вот у вас, значит, у вас элемент любой A тильда, ну, к-цепь, да? Ну, какая-то. У вас она записалась, получается, вот это отображение. Да, ну вот, то есть вот это значит, что, ну, у вас есть отображение вот это. Ну, давайте вот это вот и с волной напишу, да? Ну, просто я И исходно обозначал вот это отображение. Вот. И у вас, ну, как бы, ваше отображение И с волной, просто, ну, И с волной от цепи, оно записывалось как сумма отображений F со звездочкой на, ну, И с волной со звездочкой записывалось как F со звездочкой плюс И со звездочкой. Но когда вы применяете вот этот изоморфизм, вы просто говорите, что вот это вот к-цепь тривиальная, да? Вот это к-цепь. Ну, А с чертой 1 имеет тривиальная когомология. То есть фактически вы говорите следующее, что вот эта компонента когомологически тривиальная, ну, а значит, вот И со звездочкой равно F со звездочкой в когомологиях. Ну, вы разложили вот это вот вложение, разложено просто в сумму двух коцепей. Одна из коцепей тривиальна, ну, значит, в когомологиях вот это равно вот это. Там А1 должно быть. Где А1? Вот, да, вот здесь А1, конечно. Да. Ну, просто между ними как раз со звездочкой, да. Да, да.
Сошлись. Угу, хорошо. Давайте я напишу вот А1 сюда. Так, так. Да, вот здесь тоже А1. Ну, то есть, понятно. Хорошо. So, I'm just writing down this exact sequence. So, this map is bijective, yeah? So, this, so you have 0 here, yeah? So, this, you have I plus 1. I'm just writing down the kernel and co-kernel. Yeah, so this is exact sequence. So just there is a standard way to write down here the kernel of the so the image of differential, and here I can write down kernel. So so these are anyway they are 0 here. So this is GPA. So that maps to I plus 1, so on F star, this is injective. So this is injective. So here you have 0. So and also here you have H I minus, so H I GP of A, and here you have just H I, and here it is surjective. So since this is bijective, then you have 0 here and 0 here, and since this is surjective, you have 0 here, and so this implies that this one and this one is equal to 0. Yeah? So this is A2 actually. Yeah? Yeah? And so surjectivity plus bijectivity plus injectivity. Yeah, do you understand what are these zeros? Понятно, да, что, ну, это просто, ну, вот, вы сюда, ну, вот у вас есть стрелка, вы сюда можете поставить образ, да, вот, этот образ будет ядром одновременно со звездочкой, поэтому, как бы, вот этот образ равен нулю, да, раз он инъективен. И, значит, тут образ тоже равен нулю, поскольку тут биекция, значит, вот это расширение двух нулей, это тоже ноль. И из-за того, что вот это селективно, а это биективно, то вот это тоже ноль. So this implies that you have hi GPA2 is equal to 0, and hi plus 1 is also of GPA2 is equal to 0. So this of course implies the homological triviality, so I plus 1. Yeah? So this implies homological triviality of A2. So then A2 is cohomologically trivial.
for G. So also, so you have to study now the Секунду. да. Ну, Аж то есть мы переговорили условия инъективности, сюрреактивности для, между модулями А1 и А в терминах когомологической тривиальности другого модуля, фактора их цилиндра отображения. Нет, сейчас. Когомология А с волной — это то же самое, что когомология А. Да? Да, я использовал, тут А2 стоит, то есть я использовал просто, чтобы отождествить, то есть А с волной А, вот они отождествлены, что поэтому это то, для чего нужен цилиндр отображения, чтобы заменить F со звездочкой на вложение, да? Или то, для чего нужен график, чтобы можно было, то есть вот он, топологический, давайте я нарисую тоже цилиндр отображения, чтобы напомнить. То есть мы отображаем А1, вот это А, вот цилиндр, он как раз содержит, получается, содержит вот этот F со звездочкой, да, от А1. То есть вот все это вместе это цилиндр. Только единственное, что мы взяли немножко цилиндр, немножко больше, да, то есть мы еще вот это вот не только А1 вложили, но и А1, то есть вот это вот вложено в А1 с волной. То есть еще основание фактически расширим. Вот. So if you so now it is cohomological trivial, so claim also now about torque, yeah. So claim. Yeah, so we want to apply homological triviality for the tensor product as well. Yeah. So we are considering torque of A tilde B. So the claim that it is trivial. Yeah. So but notice that we have assumed so A tilde was just the sum of A and A1 tilde. So we have assumed that torque of A1, so torque of AB was trivial, and also we have assumed that torque of A1 B is trivial. But yeah, and notice that A1 tilde, yeah, so also this is not all, yeah, because so here I want to write down A1 tilde as induced module. So A1 tilde from the viewpoint of the group is several copies of, so this is ZG tensor over Z of A1 tilde. So as a module, so this is not, so of A1, yeah?
So as an abelian group, this is nothing as so this is A1 in the sum of G copies. Yeah. So this means that this guy is true. I mean, this is so this is just G copies of A1 from the viewpoint of abelian groups. So that means this guy vanished. Yeah? Ну, то есть как бы, что у нас А1 индуцированный, он с точки зрения абелевых групп имеет, ну, он ведет себя так же, как просто несколько копий А1. Yeah, so this means then Tor of, so since you have this vanishing, so Tor of A2b also vanish from long exact sequence. Yeah. And this implies that A2 tends B. Yeah, so notice that Tor, so Tor of A2 is just yeah. So this implies that A to B is just homologically trivial. And this this implies that you can, yeah, so we can write down the HQ hat of A1B is, yeah, so it is isomorphic to, so since it is homologically trivial, then and you have the corresponding extension. Yeah. So so since you have vanishing on X, you have a vanishing of Tor. You have this kind of exact sequence now over Z. Yeah. And so here you have inclusion, and this implies that you have the following. So you have, since this module is cohomologically trivial for Gala cohomology, so this implies that you have isomorphism on in terms of just in terms of yeah. So here this is A overline. Yeah. So you have this isomorphism in terms of homology, and you have isomorphism here with HQ, HA tensor B. Yeah, so this is just since you have so since A tensor B is just direct summand. Yeah. So since что-то у меня ластик ключит тут.
So since you just have 8 over so the you can write down A over line B as A tensor B plus A1 over tensor B. And this module is induced, again, it is induced from H. So induced for H. Yeah, so notice, so this A over line is induced for H. And of course, if you tensor it with anything, again, it remains induced. So this is just yeah, so cohomological triviality implies that here you have isomorphism, and the choice of the module implies that here you have isomorphism. So this implies that HQ H A1B maps isomorphically to HQ H A tensor B. Because so cohomological triviality implies freeness of the module, and this we have and freeness for as the G module implies the freeness of the module as the sub for any sub. So yeah. So and then just the last part I want to speak about today is Tate-Nakayama theorem. So in Castle's product, this is a chapter called Technical Lemma, but it is the most important for formulation of the local class field theory. So now G is a finite group. So A, B, C are G modules. So you have the product from A times B to C. This is G equivalent by linear map. By linear such that f of G A GB is equal to G of f of AB, and then you can do the following. So you can fix so fix Q. In Z, and A that belongs to HQ, the GA, and also so assume that for any D G module, this map that FNH D, the map that maps so you take this tensor product with yeah, so for any G module, let us denote
these maps between the corresponding cohomology. Yeah, so you take a class and here you have, so this product allows you to write down the induced map on the corresponding cohomology class. Yeah, so this is just, this is the only natural map that you can write, so that just you map you take A, you take restriction, so you take a class A of G, you can take a restriction H, Q, H, A of and you can consider the substitution of A. Yes, just the substitution of the restriction of A. In this bilinear product, yeah, so that он устал от Лемона Каяма. Так, я вообще завис. Вообще не реагирует. Вообще не реагирует. Что, второй включить, что ли? Трансляция идет. Трансляция идет, но как бы у меня ничего просто не реагирует. Он что-то завис. Я могу спросить, конечно, сейчас давай позвоню. Давайте я позвоню, спрошу, как просто Черепанову. Саш, привет, слушай, привет, слышишь? Да, слышишь? Алло. Еще и телефоны не работают. Да, Саш, слышишь? Слушай, у меня вот эта интерактивная доска вдруг зависла впервые за все время. Она вообще никак не реагирует. Ты не знаешь, что с ней можно сделать? Кстати, вторая тоже не реагирует. Вот я ее включил. Я вот вторую включил, она тоже, кстати, не реагирует. То есть она включилась, панель, а кнопки... можешь подойти, да, а то... То есть, как бы, все, теперь мы можем разве что вытащить эту маркерную доску. Привет.
Так, то есть доска реагирует по весу винды. Ага. Так, А ты можешь не убить Забрать? файл? Или у него автосохранение? я боюсь, что все. Ну ладно, если, у него, надеюсь, автосохранение. если винды не реагируют. Вот, то есть, ну вот видно, что этот самый. А вот это вот что? Это Android. Ага. То есть это винды, вызванные из андроида, что ли? Ну, там компьютер и просто, ну, как бы, как экран просто используется. Поэтому оно так криво работает. Почему криво? Ну, Они как обычные винды. нет, все должно быть как обычные винды, самые обычные, натуральные, просто там компьютер настоящий, как бы с виндами. И как два экрана просто. Вот, но я боюсь, что здесь я не могу ничего сделать. Перезагрузить. Перезагрузить? Да, ведь выработали метод. Ну, у тебя, да, мне понравилось, как вот это тоже шикарно. Это мне, так сказать, это я звонил, выяснял, а это тут компьютер, он вот здесь, вот. То есть у него даже есть там кнопочка выключения, но к ней подобраться. Да. Вот, так. Ну все, надо. Ну ладно. Еще раз. А вторая панель, кстати. Вторая панель. Она Просто тоже не работала. Почему? нет, а компьютер один, Один? просто как два монитора. Понял. Если бы компьютер был сюда воткнут, его можно было бы здесь выключить легко. А так он получается, то есть только питание. Так, ну вот грузить. Вот как бы BIOS, все дела. Вот винды пошли грузиться. Ну, правильно загрузилось. Отлично. Спасибо. Ладно, ну. Вот это я мне каждый раз, да. Была один раз жалоба тоже, что по повесу. То есть, похоже, что-то происходит. Сейчас, может быть, ну, кстати, может быть, мой файл автосейв какой-нибудь есть. Может быть. Да. Ну, хотя бы часть файла могла сохраниться. Ну ладно, спасибо. Подать изменения можно. Где рисунок? Да. Вот. Значит, может, сохранить. Это 10, вот 12. Ну, так он же откроется, наверное, из автосейва, нет? Не похоже. Вот не да, значит. 12, это, слушай, это, да. Сейчас узнаем. О, вообще шикарно. Ну, хорошо. Спасибо. Окей. Спас ты меня. Ну, ладно. Спасибо. Угу. Так что вот, не зря звали специалистов. Ага, ну давайте я восстановлю. То есть у нас есть вот эти вот отображения между
соответственно, между которые, ну, просто у нас мы можем взять класс, ограничить до класса h и подставить в соответствующую билинейную форму. То есть, H подгруппа какая-то, да? да, h просто подгруппа. Ну, то есть h мы берем подгруппу. We just do the following. So we take the class. So this sequence of maps is obtained as follows. So we just take the class, take the restriction to the subgroup. Трансляция возобновилась даже. Даже так сама. So take the restriction to the subgroup. You get the corresponding class. Но трансляция это... ну да, это она же от компьютера зависит. Хотя фиг знает, может и не совсем. Может и нет. То есть она может от компьютера самого Ну, не. но, видимо, она к андроиду вот этому привязана, потому что там загрузка Windows тоже транслируется. Вот, ну то есть трансляция привязана к планшету, но Windows он отдельно выходит. So you have this restriction map, and you just substitute the class. So you have so you can do the following. So you can partially substitute. So you have the following map where you have the substitution of class into phi. Yeah, so the map phi induces the maps between tensor products, and then you can substitute the class. So this is the F tensor D, identity on D, phi tensor, phi. And this is the substitution of H into phi tensor ID on D. Yeah. Then just initial assumptions, yes, so that assume that for any CELO subgroup, so for any P and GP inside G CELO subgroup, you have the following, so there exists NP such that F N GP Z is surjective for NP, bijective for NP plus 1, and injective for NP plus 2. So, я нажал на дискетку, думал, он сейчас завис снова. Yeah, so this implies that for any, yeah, and so here it is, so we do not use D, we just use, so for any G module
D and any subgroup H inside G, then this map F and for any N, so Fn HD is bijective. So the idea is just to restate the more or less the conclusion of the previous theorem, but the conditions of the previous theorem, but you use instead of arbitrary map F star, you are using this bilinear map and the substitution in the class. То есть, ну вот как бы предыдущая лемма, она вообще просто о любом отображении на гомологиях, которые индуцированы гомоморфизмом. Тут вместо гомоморфизма берется билинейное отображение, да? И вот, ну, как бы, просто вот это, то есть, если предыдущая теорема, она более-менее общая, то вот эта адаптация к кэп-произведению фактически. То есть, адаптация предыдущей теоремы к тому случаю, когда берется кэп-произведение. То есть, ну, единственное, что кэп-произведение это несколько, да, ну, в смысле, что это для кэп-произведения берется еще класс. Да, что? В чем вопрос? То есть она почти сразу следует. Да, она почти сразу следует, но единственное, нужно сначала, ну дайте я скажу, прокомментирую, но потому что она не совсем сразу следует из вот этого Q, но сейчас мы ее сведем просто к этому. То есть она сразу следует по модулю той техники, которой мы владеем. So the proof. Ну, то есть мы буквально, ну, дело в том, что F со звездочкой идет между одинаковыми гомологиями. Да, а тут между разными, но кэп-произведение можно сдвигать, и вот сейчас мы это и сделаем. Yeah, so idea of the proof. Reduce to the case Q equal to 0 via dévissage. And so that you can do the following. So if you have A that is inside H0 GA now, yeah, so it is, so notice that H0 GA the invariance modular the norm map of co-invariance, and so this element can be represented by invariant. Yeah? So this element is represented by some element in invariance. So I denote it with the same letter. So we just put, so we can put homomorphism of the modules between B and C via just substitution of A. So you take this invariant and substitute in this bilinear map.
And then you just have also induced map on Hn H B tensor D to H N H C tensor D. Yeah, and this can be viewed as F tensor identity on D star. Yeah? So your bilinear map gives you a homomorphism on the homology. Yeah, so the only thing that you have to speak a little bit about the visage. To have some details on the visage as usual. So you just ну, то есть, как бы, когда мы уже сдвинули, то есть в нулевой градуировке, эта теорема просто следствие предыдущей, потому что у нас есть билинейное отображение, оно как раз, если вы наш элемент, который задает как произведение, он представляется инвариантом, ну, как бы он лежит в факторе по инварианту, по норменному отображению, поэтому можно его поднять до инвариантов и просто подставить вот в это билинейное отображение. Это индуцирует произведение в когомологиях Тейта, ну и вот это произведение, оно в точности, вы о нем можете думать просто как о гомоморфизме на уровне самих модулей B и C, да, то есть вот so previous theorem implies theorem implies the claim. Сейчас, раньше еще условие натура было, а тут модель ничего не требует. Раньше было условие, но оно когомологическое, да, давайте потребуем тоже, ну, вот это условие, да, давайте все-таки, но она все равно, это все равно, да, давайте потребуем вот эти но они нужны, да, я думаю, что я просто забыл. So, plus conditions on torus, so conditions. Но если, но D там вообще-то применяются они к обычно, когда одна из групп вообще Z, поэтому как бы, ну, то есть, учитывая ну, вот эти условия на Тары для абелевых групп, они совершенно такие, ну, бесплатные. Почему? Ну, я говорю, к тому, ну, там они не конечно, но они применяются не Z по PZ, да, где тары бывают нетривиальными, оно как бы одна из групп Z, да, поэтому, ну, из-за этого там тары все тривиальные. Я просто не написал где где эта теорема в основном применяется. Yeah, so the remaining thing is to speak, just to say a few words about the visage. And about the visage, so you embed into the induced module. And you put A2
be the quotient of the induced module, and C2 to be the quotient of induced module by C. Yeah, so you have also you have phi that maps A times B to C. It induces phi tilde from A times B to C overline. Yeah, just because this is several copies. Yeah, so it is induces just because yeah, so because it is a tensor product. Yeah, because you had bilinear map. Notice that it is also this is so it is bilinear in A. So, but you are using the G structure as the G structure that comes from the first factor. So just here you have to check the consistency. And then you have the following. So by induction you have H I minus 1 H A2. You have delta map that produces isomorphism, and so you can write down the element of A as delta. So here you have A2, so there exists A2 such that A is equal to delta of A2, delta of A2. And then you can write down just F of M H B from H M B tensor B to H n plus Q minus 1. And so this H tensor. So here you are writing down C2, and you have to see that tensor product. Well, tensor product on the quotient it commutes with the quotient. Yeah, so that just you have this induced map. This is delta, and then you have the property that delta of A2 cap product with beta is equal to delta of A2 cap product of A2 and beta. And this actually can be a sort of definition, yes, so that it is like you can define the cap product by taking cap product with a shifted A2 and applying delta homomorphism. So this uses bijection on this bijection on cohomology. Yeah, and now now how this the previous theorem is applied. Yeah, so again you have to do some reductions. So theorem
So the situation which is exactly the situation in the class field theory, so G is a finite group, E is G module, A is a class in H2, so we shall use the class of H2 in GA, but we shall do different conditions instead of injectivity, bijectivity, etc. We shall imply different conditions. So H1 is just 0, and assume also that H2 GP of A is generated by restriction, the class of restriction to the CLO subgroup, and its order is exactly the order of G, so it is cyclic group, and its order is exactly the order of the CLO subgroup. Yeah? Then for any P or for any P, yeah. So for any P, this so you can calculate this group. It is, and also so you have such a representative, such A, such that its restriction, you know its order. Already you know its order, and it is exactly the order of the CLO group. So then for any D, such that, so here you have this condition on Tor, AD is equal to 0. Then the cup product with the restriction G mod GP A induces isomorphisms or for any group H, yes, so between cohomology of D to cohomology n plus 2 cohomology of H A tends a D for any n and for any H. So for any n and for any H inside G. So, and the Tate is just so corollary of Tate, and the assumptions, so for any H inside the G, we shall apply it that the Hn Hz is isomorphic to Hn plus 2 via Ha. So it is isomorphism. I mean, so of course you apply it when D is just integer numbers. So the conditions on Tor is more or less automatic. So the main point is that yeah. So next time I plan to finish the formulation and some indication of what is local class field theory and how the principal map is constructed. And next time I shall make the comments why these two conditions imply injectivity, bijectivity, and surjectivity of these maps. So this is literally consequence of the previous lemma. However, you shall write down the maps explicitly, and then we shall introduce the. So I plan to make the calculations of Galois cohomology.
So we shall prove Hilbert-19 theorem that the cohomology of the multiplicative group of the field is trivial. First cohomology. Multiplicative group of the field is trivial. Then I plan to prove normal basis theorem, and I plan to discuss the main map of the local class field theory that associates to the Galois group, the group, the normal group. Спасибо. Все тогда. Скажите, пожалуйста, а где можно задачи найти?